23 de junio de 2016. El Reino Unido vota a favor de abandonar la Unión Europea. El 52% dio salir. El 48% dio quedarse. Los políticos prometieron que sería glorioso. Dijeron que el Reino Unido reclamaría su soberanía, controlaría sus fronteras, y se convertiría en una superpotencia comercial global liberada de la burocracia de Bruselas. Lo llamaron recuperar el control. Avancemos rápido hasta enero de 2026. La economía del Reino Unido es la única nación importante del G7, que sigue siendo más pequeña de lo que era antes del COVID. Alemania está luchando, para al menos han vuelto al tamago previo a la pandemia. Francia se está estancando, para se recuperaron. El Reino Unido? Siguen cayendo. Los trabajadores británicos son más pobres hoy de lo que eran en 2008, esos son 18 años de retroceso. La libra está más débil. La inversión está cayendo. El Servicio Nacional de Salud se está colapsando. Y los políticos que prometieron que el Brexit haría a Gran Bretaña grande de nuevo, se han quedado calados. Muy calados. Hoy, vamos a diseccionar la maldición del Brexit. Vamos a mostraros exactamente cómo un país que gobernó una cuarta parte del planeta logró votar por su propia irrelevancia en menos de una década. Esto no se trata de política. Esto se trata de matemáticas, y las matemáticas son brutales. Abrachanse los cinturones, esto va a doler. Empecemos con el desastre más obvio, el comercio. Antes del Brexit, el Reino Unido formaba parte del mercado único de la UE. Eso significaba que las empresas británicas podían vender bienes a Alemania, Francia, España, o a cualquiera de los 27 Estados miembros sin aranceles, sin controles aduaneros, sin papeleo, era fluido. Un camión podía conducir de Manchester a Milán. Y cruzar 5 fronteras sin detenerse en una sola vez. El momento en que ocurrió el Brexit, eso terminó. Ahora, cada envío a la UE requiere declaraciones de aduana. Cada producto necesita aprobación regulatoria. Cada camión es inspeccionado. El papeleo por sí solo cuesta a las pequeñas empresas miles de libras por envío. ¿Y que le hizo esto al comercio? Lo mató. Las exportaciones del Reino Unido a la UE cayeron un 16% en los 2 años posteriores al Brexit. Las importaciones desde la UE bajaron un 25%. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, el propio pronosticador económico del gobierno del Reino Unido, estima que el Brexit reducirá la productividad del Reino Unido en un 4% de forma permanente. El 4% no parece mucho. Hasta que te des cuenta de que son aproximadamente 100,000 millones de libras de producción económica perdida cada año para siempre. Ese es el presupuesto completo del Servicio Nacional de Salud que simplemente desaparece. Porque rellenar formularios de aduana toma demasiado tiempo. Y se pone peor, mucho peor. Si quieres saber la verdad sobre una economía, mira hacia donde el dinero. Y el dinero está yendo del Reino Unido tan rápido como pueda. La inversión extranjera directa en el Reino Unido colapsó después del Brexit. En 2015, antes del referéndum, el Reino Unido atrae más de 60,000 millones de libras en inversión extranjera anual. Para 2023, ese número se redujo a la mitad. ¿Por qué? Porque las empresas que solían usar el Reino Unido como su puerta de entrada a Europa ya no tienen una razón para estar allí.
Cierres una empresa japonesa de autos porque construir una fábrica en Gran Bretaña. Cuando puedes construirla en Polonia o España. Why tener acceso fluido a 450 millones de consumidores de la UE? Nissan, Honda y Toyota recordarán la producción en el Reino Unido después del Brexit. Los servicios financieros irán de Londres hacia Frankfurt, Paris y Dublín. Más de 7,000 empleos financieros se mudarán de Londres a ciudades de la UE. En los primeros 3 años después del Brexit. Y esos no son cualquier tipo de trabajo. Son empleos de alta remuneración en banca, seguros y gestión de activos. El tipo de trabajos que pagan enormes impuestos. Y sostienen cadenas de suministro enteras de abogados, contadores y consultores. Todo se ha ido, y no van a volver. Una de las mayores promesas del Brexit fue controlar la inmigración. Recuperar nuestras fronteras. Detener la afluencia de trabajadores europeos. Crear empleos para los británicos. ¿Suena genial, verdad? Excepto que la economía británica fue construida sobre trabajadores europeos. Entra en cualquier hospital del Reino Unido. Mira a las enfermeras, un porcentaje enorme es de la UE. Ve a una obra de construcción. Mira a los trabajadores. Polacos, rumanos, búlgaros. Vía a una granja durante la cosecha. Mira quién está recogiendo la fruta. Europeos del Este. El Brexit terminó con la libertad de movimiento. De la noche a la mañana, esos trabajadores no podían simplemente tomar un vuelo barato a Londres. Y empezar a trabajar más. Necesitaban visas. Necesitaban patrocinio. Y la mayoría de ellos simplemente dijeron olvidalo y se fueron a otro lugar. ¿El resultado? El Reino Unido tiene ahora una escasez de mano de obra agobiante en casi todos los sectores. El NHS no puede encontrar suficientes enfermeras. Las granjas no pueden encontrar suficientes recolectores. Las obras de construcción no pueden encontrar suficientes trabajadores. Los restaurantes no pueden encontrar suficientes camareros. ¿Y qué sucede cuando tienes escasez de mano de obra? Los salarios suben, lo cual suena bien. Hasta que te das cuenta de que las empresas no pueden costear los salarios más altos. Así que cierran o recortan servicios en su lugar. El Reino Unido tiene ahora más de 900,000 vacantes de empleo sin cubrir en cualquier momento. Eso es casi 1,000,000 de puestos. Las empresas necesitan trabajadores desesperadamente, pero no pueden encontrarlos. ¿Y los trabajadores que suelen ocupar esos empleos? Están en Alemania, Francia y España ahora. Durante siglos, Londres fue la capital financiera del mundo. No Nueva York, no Tokio, Londres. La city de Londres, esa antigua milla cuadrada de bancos y salas de negociación. Procesaba billones en transacciones diariamente. Era la puerta de enlace entre Europa y el resto del mundo. Cuando una empresa china quería recaudar dinero en Europa, venía a Londres. Cuando un banco estadounidense quería negociar bonos europeos, lo hacía en Londres. ¿Por qué? Porque Londres tenía acceso al mercado único de la UE para servicios financieros. Un banco con una licencia en Londres podía operar en toda Europa. El Brexit mató eso. El Reino Unido ya no tiene derechos de pasaporte para servicios financieros. Si quieres hacer negocios en la UE ahora, necesitas una oficina con sede en la UE. Así que eso es exactamente lo que pasó. Los bancos movieron operations. Los gestores de activos trasladaron fondos.
Las compañías de seguros rubricarán la suscripción de riscos. Para 2025, más de 1.6 billones de libras en activos se habían movido de Londres a centros financieros de la UE. Amsterdam superó a Londres como el mayor centro de negociación de acciones de Europa. Paris y Frankfurt están creciendo como centros bancarios. La city no está muerta, pero está herida. Y cada año, un poco más de negocio se escapa hacia el continente. Una de las promesas del Brexit fue la libertad regulatoria. El Reino Unido ya no tendría que seguir las reglas de la UE en todo, desde seguridad alimentaria hasta protección de datos. Podrían escribir sus propias reglas adaptadas a las necesidades británicas. ¿Suena eficiente, verdad? Excepto que creo una pesadilla. Ahora las empresas británicas que quieren vender a la UE tienen que seguir las reglas de la UE. Y las empresas británicas que quieren vender en el Reino Unido tienen que seguir las reglas del Reino Unido. Si las reglas son las mismas, está bien. Pero están empezando a diverger. El Reino Unido cambió algunas regulaciones químicas. Ahora, los fabricantes británicos tienen que hacer dos versiones de los productos. Una para el mercado del Reino Unido, una para el mercado de la UE, eso duplica los costos. El Reino Unido divergió en las reglas de protección de datos. Ahora, las empresas tecnológicas tienen que mantener dos sistemas de complemento, duplicar el costo de nuevo. Las pequeñas empresas no pueden costear esto. Así que tienen que elegir. ¿Nos enfocamos en el mercado del Reino Unido y renunciamos a Europa? ¿O nos enfocamos en Europa y tratamos al Reino Unido como algo secundario? La mayoría elige Europa porque la UE tiene 450 millones de consumidores. El Reino Unido tiene 67 millones. La cuenta es obvia. Y las empresas británicas pierden. La libra británica solía ser un símbolo de fortaleza. Una libra podía comprar más de 1.4 euros antes del referéndum del Brexit en 2016. Hoy, en enero de 2026, una libra compra alrededor de 1.15 euros. Eso es un colapso del 20% en valor frente al euro. Contra el dólar, es en peor. La libra se cotizaba a 1.50 dólares en 2016. Hoy ronda los 1.25 dólares. Esto tiene implicaciones masivas para la gente común. Cuando tu moneda colapsa, todo lo que importa se vuelve más caro. Y el Reino Unido importa mucho. Alimentos, energía, electrónica, autos, medicinas. Todo cuesta más ahora porque la libra está más débil. Tu salario no subió un 20%. Pero el costo de los bienes importados subió un 20%. Eso es una pérdida real de ingresos. Los trabajadores británicos son efectivamente un 20% más pobres al comprar cualquier cosa del extranjero. Y aquí está el truco. La libra colapsó porque los inversores perdieron la confianza en la economía del Reino Unido. Cuando sales del mercado único más grande del mundo, los inversores se ponen nerviosos. Cuando tu comercio sea en 16%, los inversores venden tu moneda. Cuando tu gobierno se convierte en una puerta giratoria de caos, los inversores huyen. La libra débil no es una causa de los problemas de Gran Bretaña, es un síntoma. Y los síntomas no mienten. Desde la votación del Brexit en 2016, el Reino Unido ha tenido 5 primeros ministros diferentes. 5, en menos de una década. David Cameron convocó el referéndum, perdió y renunció. Theresa May intentó negociar el Brexit, falló y renunció.
Boris Johnson concreto el Brexit. Hizo fiestas durante los confinamientos por COVID, y renunció en medio de un escándalo. Liz Truss estrelló la economía en 45 días. Con un presupuesto desastroso que asustó a los mercados de bonos, y renunció. Rishi Sunak asumió el mando, intentó estabilizar las cosas, y perdió las elecciones de 2024. Ahora, el Reino Unido tiene otro líder tratando de gestionar un desastre que sigue empeorando. Esto no es normal. Los países estables no pasan por líderes como si fuera un reality show. Y este caos tiene consecuencias económicas reales. Cuando las empresas no saben quién estará a cargo el próximo año, no invierten. Cuando los negociadores comerciales cambian cada 18 meses, los acuerdos tardan una eternidad en finalizarse. Cuando la política económica cambia con cada nuevo primer ministro, los mercados se asustan. La inestabilidad política es veneno económico. Y el Reino Unido no ha tenido más que inestabilidad desde el Brexit. Los inversores internacionales miran este circo y piensan. ¿Por qué pondría mi dinero en un país que ni siquiera puede mantener un primer ministro por más de 2 años? Y así invierten en otros lugares en Alemania, en Francia, en los Estados Unidos, en cualquier lugar menos en Gran Bretaña. Si eres una persona británica joven, educada y ambiciosa en 2026, enfrentas una opción. Quedarte en el Reino Unido con salarios estancados, viviendas caras y oportunidades limitadas. O mudarte a Europa, Estados Unidos, Canadá o Australia. Donde los salarios son más altos y las perspectivas son mayores. Cada vez más, están eligiéndoos. El Reino Unido está experimentando una fuga de cerebros. Médicos, ingenieros, desarrolladores de software, investigadores. Las personas que podrían impulsar la economía hacia adelante se están yendo por mayores oportunidades en el extranjero. Los médicos británicos se mudan a Australia donde ganan el doble de salario y trabajan la mitad de horas. Los ingenieros británicos se mudan a Alemania donde la inversión en infraestructura está en auge. Los trabajadores tecnológicos británicos se mudan a los Estados Unidos donde los salarios son el triple de lo que ganan en Londres. Esto crea un círculo vicioso. El mejor talento se va. La economía se estanca porque hay menos innovación. El estancamiento significa menos oportunidades. Lo que es que en más personas talentosas se vayan. Mientras tanto, ¿quién viene al Reino Unido? Jubilados admirados comprando fincas en el campo. Y estudiantes internacionales que se van después de graduarse. El Reino Unido está exportando su recurso más valioso trabajadores jóvenes calificados y importando personas que no contribuyen al crecimiento económico productivo. Eso es un suicidio demográfico. El Servicio Nacional de Salud es una institución británica. Atención médica gratuita para todos, pagada con impuestos. Era la envidia del mundo. Ya no más, el NHS se está colapsando. Los tiempos de espera para cirugías que no son de emergencia son los más largos de la historia. Algunos pacientes esperan más de 2 años por reemplazos de cadera. Las salas de emergencia están abrumadas. Las ambulancias hacen fila fuera de los hospitales durante horas porque no hay camas. Las enfermeras están en huelga porque los salarios no han seguido el ritmo de la inflación. Los médicos se van por trabajos mejor pagados en el extranjero. Y aquí está la oscura ironía. Parte de la crisis del NHS es causada directamente por el Brexit. ¿Recuerdan a esas enfermeras y médicos de la UE?
Muchas se fueron después del Brexit porque el Reino Unido les hizo más difícil trabajar allí. El NHS perdió decenas de miles de personal médico experimentado. Y reemplazarlos toma ecos porque formar un médico toma una década. Mientras tanto, la población del Reino Unido está envejeciendo. Más personas mayores significa más demanda de atención médica. Menos trabajadores significa menos ingresos fiscales para financiar el NHS. La cuenta no cierra. El sistema está cediendo bajo la presión. Y no hay una forma clara de arreglarlo sin aumentar masivamente los impuestos o recortar los servicios drásticamente. Ninguna de las opciones es políticamente viable. Así que el NHS simplemente sigue deteriorando. Irlanda del Norte es un problema que expone la imposibilidad fundamental del Brexit. Irlanda del Norte es parte del Reino Unido. Pero comparte una frontera terrestre con la República de Irlanda, que es parte de la UE. Antes del Brexit, esto no era un problema. Tanto el Reino Unido como Irlanda estaban en el mercado único de la UE. No había frontera. Personas y bienes fluyen libremente. El acuerdo de Viernes Santo, que puso fin a décadas de violencia, se basaba en que no hubiera una frontera dura. El Brexit creó una situación imposible. Si el Reino Unido sale del mercado único de la UE, debe haber una frontera aduanera en algún lugar. ¿Para dónde? Si pones la frontera entre Irlanda del Norte y Irlanda, violas el acuerdo de Viernes Santo, y arriesgas reiniciar la violencia. Si pones la frontera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, efectivamente cortas a Irlanda del Norte de Gran Bretaña. El Reino Unido eligió la segunda opción. Irlanda del Norte se quedó en el mercado único de bienes de la UE. Esto significa que hay controles aduaneros sobre los bienes que se mueven de Gran Bretaña a Irlanda del Norte. Las empresas británicas en Irlanda del Norte enfrentan reglas diferentes a las empresas en Inglaterra. Es una pesadilla burocrática. Y demuestra que el Brexit nunca fue pensado por completo. Las promesas eran imposibles de entregar, así que aquí estamos. Enero de 2026. El Reino Unido ha estado fuera de la UE durante 6 años. ¿Y qué tiene para mostrar por ello? El comercio bajó en 16%. La inversión se redujo a la mitad. Escasez de mano de obra paralizando industrias. Servicios financieros filtrandos al continente. La libra bajó en 20%. Caos político con 5 primeros ministros en 6 años. Una fuga de cerebros de jóvenes talentosos. El NHS colapsando. Y un problema fronterizo en Irlanda del Norte sin solución. La economía del Reino Unido es la única nación importante del G7 en más pequeña de lo que era antes del COVID. Los trabajadores británicos son más pobres de lo que eran en 2008. 18 ecos de retroceso. La maldición del Brexit no es una metáfora, es matemática. Y la cuenta es que el Reino Unido se está quedando atrás para siempre. ¿Podría esto revertirse? ¿Podría el Reino Unido volver a unirse a la UE o negociar una relación más cercana? Técnicamente sí, políticamente no. El debate es demasiado tóxico. Las divisiones son demasiado profundas. Ningún partido político importante hará campaña para volver a unirse a la UE. Porque la mitad del país todavía cree que el Brexit fue la opción correcta. Así que el Reino Unido está atrapado. Demasiado pequeño para prosperar solo. Demasiado orgulloso para admitir el error y volver atrás.
lentamente declinando mientras el resto del mundo avanza. Miren, esto no se trata de tener razón o estar equivocado sobre el Brexit. Esto no se trata de salir versus quedarse. Este debate ha terminado. Lo que importa ahora es la realidad. Y la realidad es que la economía del Reino Unido rinde por debajo de cada país comparable. Eso no es opinión. Eso son datos. La verdadera tragedia es que nada de esto era inevitable. Si el Brexit hubiera sido gestionado competentmente, si los acuerdos comerciales hubieran sido negociados cuidadosamente, si la estabilidad política hubiera sido mantenida, tal vez el daño podría haberse minimizado, pero no fue así. En cambio, el Reino Unido obtuvo caos, incompetencia y promesas rotas. Y ahora una generación entera está pagando el precio. La lección para todos los demás es simple. La integración económica tiene beneficios masivos. Romper esos lazos tiene costos masivos. No puedes borrar la geografía con deseos. No puedes reemplazar a tu mayor socio comercial con vagas promesas de acuerdos comerciales globales. Y no puedes votar para que la realidad económica desaparezca. El Reino Unido lo intentó. Y falló. Si encuentran disclose revelador, suscríbanse para más análisis económicos sin filtros. Comenten abajo con sus pensamientos. Si harían que el Reino Unido pueda recuperarse. O el declive es permanente? Sinceramente quiero saber qué piensan. Gracias por ver. Cuídense.